Zusammen mit AMPK aktivieren diese Pflanzenstoffe aus einer Gruppe von Enzymen die Sirtuin genannt werden. Diese Enzyme sind auf einen Stoff namens NAD+ angewiesen und reparieren beschädigte Erbsubstanz. Besonders eines von ihnen das SIRT6 genannt wird schuldet Genab die Entzündungen auslösen konnten. Stoff wie Resveratrol aus dunklen Traubenschalen Ficeten aus Zwiebeln und Erdbeeren oder Quercetin aus denselben Quellen sind die Schlüssel die dieses Netzwerk in Gang setzen und die Stammzellen schützen. Doch nichts wirkt allen. Die Aufnahme braucht eine harmonische Zusammenarbeit die man als Nährstoffsynergie bezeichnen kann. Die Polyphenole brauchen gute Fett aus Olivenöl die Darmwand zu passieren. Gleichzeitig spielt die Regel Ballaststoffsäure eine entscheidende Rolle. Wenn man eine Portion grünes Gemüse am Anfang der Mahlzeit isst bildet sich eine biologische Barriere die Aufnahme von stark verlangsamt und den Blutzuckerspiegel stabil hält. Dadurch wird verhindert dass sich schädliche Endprodukte bilden die wie Rosten den Blutgefäßen neigen und ihre Elastizität zerstören. Die Geschichte des langen Lebens wird jedoch unvollständig ohne den sozialen Aspekt. Wenn Menschen gemeinsam essen aktiviert das beruhigende Nervensystem und setzt Oxytocin frei. Dieses Hormon beruhigt nicht nur den Geist sondern starkt auch die Verbindungen in der Darmwand und verhindert das Giftstoff ins Blut gelingen. Interessanterweise fordern bestimmt Darmbakterien wie Lactobacillus reuteri die Produktion von mehr Oxytocin. So entsteht ein positiver Kreislauf der Entzündungen dampft und das Wohlbefinden steigert. In den blauen Sonnen sind Mahlzeiten mit Familie und Freunden keine Ausnahme sondern die Regel. Und die Geschichte hört hier noch nicht auf. Denn all diese Erkenntnisse lassen sich auch in den modernen Alltag übertragen ohne dass man in ein Abkühlungsdorf sehen muss. Beginnen Sie Ihre Mahlzeit mit einer großen Portion Ballaststoff die Sie mit etwas Olivenöl beträufeln. Folgen Sie dann mit pflanzlichem Protein und komplexen Kohlenhydraten. Halten Sie gleichzeitig eine Sensfenster ein bei dem Sie über Nacht 12 bis 14 Stunden nichts essen. In dieser Ruhephase sinkt der Insulinspiegel und Stoff wie Spermidin und die Sirtuin können ihre Arbeit als Reinigungsdrops voll entfalten. Der Körper raumt auf repariert die Erbsubstanz und bereitet eine frische Version von sich selbst für den nächsten Tag vor. Das alles klingt fast so schon am zu sein oder? Doch die Menschen in den blauen Sonnen leben es jeden Tag vor. Sie zeigen uns, dass langes Leben keine Lotterie ist sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen die Tag für Tag getroffen werden. Wenn Sie diese Prinzipien in Ihr Leben integrieren können Sie nicht nur Jahre hinzufügen sondern vor allem Leben in diese Jahre bringen. Denken Sie daran, dass kleine Veränderungen große Wirkungen haben können. Beginnen Sie heute mit einer pflanzenreichen Mahlzeit und spüren Sie wie Ihr Körper darauf reagiert. Die Forscher die diese Zusammenhänge mit unermüdlichem Einsatz und höchster Präzision untersucht haben verdienen unseren tiefen Respekt. Sie haben nicht nur Daten gesammelt sondern Wege aufgezeigt die uns allen zugutekommen. Durch ihre Arbeit haben Sie das Verständnis für das menschliche Alter grundlegend erweitert und uns Werkzeuge in die Hand gegeben mit denen wir unser eigenes Leben positiver gestalten können. Einen allen gebührt unser aufrichtiger Dank für Ihren unschätzbaren Beitrag zum Wissen der Menschheit. Yet this is only part of the explanation. Another significant barrier emerges with the development of language. Infants initially experience the world through pure sensations, emotions, smells, and touches, a raw, wordless form of data encoding. As the frontal lobes mature and language capabilities expand, our thinking and memory retrieval shift entirely to linguistic and logical frameworks. This mismatch creates a fundamental incompatibility. The adult brain struggles to access those preverbal records because it searches using the wrong system, akin to attempting to open an ancient file format with modern software that no longer supports it. But what if those early memories have not truly vanished? What if they persist as hidden biological traces, known as engrams, concealed within the deep folds of the cerebral cortex? Perhaps our entire infancy remains intact, locked away by an overly mature operating system, quietly awaiting the right trigger, a familiar scent, an old melody, or a specific sensation, to unlock the doors of time. The possibility alone invites us to wonder how much of our earliest selves still influences our present in ways we cannot yet name. Most of us cannot recall learning to walk, yet our legs instinctively maintain balance without conscious effort. This apparent contradiction highlights the distinction between explicit memory, which stores who, what, and where details, and implicit memory, which operates smoothly in the background. During early development, explicit memory systems are still under construction, like a bustling construction site. In contrast, implicit memory efficiently encodes survival reflexes and motor skills into the unconscious, forming permanent behavioral programs that guide us through life without ever needing to be recalled consciously.
The mechanism behind this selective erasure involves synaptic pruning. Specialized immune cells in the brain called microglia act as precise sculptors, eliminating approximately half of the weaker or less used neural connections. Simultaneously, the surge of new neurons from neurogenesis tears through and overwrites older pathways. Without sufficient stabilizing chemical molecules, these early memory traces remain fragile, much like drawings etched in shifting sand. Recent scientific investigations have deepened our understanding of this process, showing that the activity of these microglia plays a direct role in orchestrating the forgetting that defines our earliest years. This process serves as a necessary sacrifice. The brain clears cluttered pathways to build optimized highways that enhance survival skills and cognitive efficiency. Without such pruning, the neural networks would become overwhelmed, unable to adapt and grow into the sophisticated systems required for advanced thought and interaction. Even as contextual details fade, emotional remnants find refuge in the amygdala, the brain's emotional center. It preserves the core emotional codes from our earliest encounters, while the hippocampus may forget the specific circumstances of a frightening event. The amygdala can imprint the raw pulse of fear or the deep sense of security. These emotional ghosts continue to influence our adult behaviors from behind the veil of the unconscious, shaping preferences, anxieties, and intuitions in subtle yet powerful ways. A sudden wave of comfort triggered by a certain texture or a lingering unease without apparent cause may trace its roots directly to those preserved emotional imprints. Furthermore, the disappearance of memories stems from a profound collision between two distinct cognitive operating systems. Before the age of approximately 3 years, the world is encoded in a nonverbal, sensory manner. The arrival of language prompts a major upgrade in brain architecture, one that unfortunately renders the old files difficult to decode. Here, parents play a crucial catalytic role through detailed reminiscing. By asking open-ended questions and encouraging narrative reconstruction, they help weave fragmented sensory pieces into a linguistic framework, fostering the emergence of self-awareness and the foundation of autobiographical memory. This interaction does more than preserve moments. It actively builds the very sense of self that defines who we become. Advances in optogenetics, a sophisticated technique that allows scientists to activate specific neurons with light, have provided compelling evidence that early childhood memories are essentially silent records. Researchers have demonstrated that by precisely stimulating the original memory encoding neurons, these supposedly lost experiences can be retrieved. The issue lies not in the storage hardware but in the retrieval mechanisms. The books of memory sit undisturbed in the brain's library. It is the cataloging system that has misplaced the references. And here is what truly transforms our understanding. Recent groundbreaking studies, including those conducted at Yale University in 2025, confirm that infants as young as 1 year old actively encode episodic memories within the hippocampus. Brain imaging reveals clear activity patterns during the formation of these memories, indicating that the capacity for storing personal experiences emerges far earlier than once believed. The amnesia we experience therefore arises not from a failure to create the memories but from challenges in accessing them as the brain continues to develop. Emerging research published in 2026 further illuminates the role of microglia, demonstrating that modulating their activity during key developmental windows can prevent this form of forgetting in laboratory models, offering new insights into the precise biological triggers behind the erasure. But the story does not end there. These hidden traces from infancy continue to shape who we are today, influencing our emotional responses and behavioral patterns in ways we may never consciously recognize. The blank canvas of our beginnings allows a unique identity to take form, unburdened by the weight of every fleeting detail. This forgetting represents a remarkable evolutionary masterpiece. If we were to retain every minute detail from birth onward, our neural system would collapse under the overwhelming volume of irrelevant data. By systematically clearing noise and storing emotions in deeper layers, the brain creates essential space for the conscious self to emerge and flourish. It sculpts a unique personal identity, one forged from the most primal emotional foundations. In conclusion, the blank slate of our earliest years is not a void but a carefully curated foundation. While we may not recall the specific events, the emotional and procedural imprints remain integral to our being, to support the development of richer autobiographical memories in the next generation. Parents and caregivers can engage in detailed, narrative conversations about daily experiences, helping children connect their sensory world to language and self-identity. Such practices not only strengthen family bonds but also nurture a more vivid sense of personal history from an early age. We owe a profound debt of gratitude to the dedicated neuroscientists and researchers whose tireless efforts illuminate these hidden mechanisms of the mind. Their contributions continue to expand the frontiers of human knowledge and deepen our appreciation for the extraordinary complexity of the brain.
What forgotten aspects of your own beginning might still whisper through your emotions and instincts today? The journey of self-discovery never truly ends.